আসসালামু আলাইকুম প্রিয় এটিএনের দর্শক, আজকে আমাদের এইটা প্রথম প্রোগ্রাম কমিউনিটি ইস্যুস আমরা আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি। প্রত্যেক 2 সপ্তাহ পর পরে আমরা এই প্রোগ্রামটা আপনাদের কাছে নিয়ে আসব, আশা রাখি আপনাদের ভালো লাগবে। আমাদের এই প্রথম প্রোগ্রামটা আমরা শুরু করতেছি আমাদের কিছু কমিউনিটির ব্যক্তিত্বকে নিয়ে, যাদেরকে কোনো পরিচয় করানোর দরকার নেই, কারণ তারা সবাইকে আপনারা জানেন। আলতাব আলী, আপনারা জানেন যে আমাদের টাওয়ার হামলেটে আলতাব আলী নামে একটা পার্ক আছে। আলতাব আলী কে ছিলেন, উনি কি করতেন এবং উনি কিভাবে এই রেসিস্ট থাগসদের হাতে মার্ডার হয়েছেন, উনিকে নিয়ে পরে বাংলাদেশের কমিউনিটিতে কি একটা আন্দোলন শুরু হলো। এই আন্দোলন থেকে যে আমরা কোথায় আইসা পৌঁছে আছি, এগুলো নিয়ে আজকের এই প্রোগ্রামে আমরা আলোচনা করব। আশা রাখি আপনাদের ভালো লাগবে। Ladies and gentlemen, this is the first program of ATN Bangla on community issues. This will be a fortnightly program. Our first program is based on Altab Ali. Now, who is Altab Ali, or who was Altab Ali? How was he murdered? Who murdered him? And what happened in the Bangladeshi community? Some of you may know that Altab Ali was murdered on the 4th of May in 1978. At that point, within 10 days, the Bangladeshi community had organized a rally along with the help of other organizations, and somewhat 10,000 Bangladeshis gathered in Brick Lane, and from Whitechapel to Whitehall they carried out a procession with Altab Ali's coffin. This evening's program is dedicated to Altab Ali, and I have invited some guests here who have been involved with the Altab Ali movement ever since it started in 1978, and from there onward how the Bangladeshi community itself got involved with local politics and where we are today. So I hope, ladies and gentlemen, that you will enjoy our program. Let me introduce you my first guest. On my extreme left is Mr. Rajanuddin Jalal. Jalal bhai, welcome to my program. Now, you have been a community activist for as long as I can remember. You've been a councillor, you've been a deputy leader of Tower Hamlet, you've been a lead member for Regeneration, and you've had many other portfolios. But today we are going to talk about Altab Ali, and I know at that time you were very young, like myself, but you were a little bit older than me, and you've been involved with the Altab Ali movement ever since it started. Welcome to my first program, and I'm really honored to have you on board. অশেষ ধন্যবাদ আপনার দর্শক শ্রোতা সবাইকে সালাম এবং ঈদের শুভেচ্ছা। Thank you very much, Jalal bhai. Sitting next to Jalal bhai is Akikur Rahman. Akik bhai, you're also a senior person in the community who's been involved with the Altab Ali movement, and I know that you've been a councillor. You were the first Bangladeshi deputy mayor in Tower Hamlets. All of this have started with the movement of Altab Ali in 1978. Welcome to my first program, and again it is an honor to have you on board. Thank you. সর্বপ্রথম আমি ATN বাংলাকে ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে, কারণ আজকে যে সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আপনারা নিয়ে আসছেন, আমার মনে হয় আজকের জেনারেশন বা যারা আছেন ইয়ং জেনারেশন বা যারা অন্য ইউরোপের অন্য পার থেকে এখানে এসে বসবাস করেছেন, তারা হয়তো এর সম্বন্ধে না জানার কথা। অনেকটা হয়তো আজকে আপনার কাছে আইলে আপনার কাছে আরো ইয়খন Rafiq bhai, on my right is Rafiqullah. Rafiq bhai, you've also been a community activist here in Tower Hamlet for many years, and I take it you too were young at the time when Altab Ali was murdered, and you've been involved with his movement ever since 1978. Welcome to my program. It is an honor to have you on board. Thank you very much. I don't know whether I have been an activist or not, but I am continuing with the work to help community. I would like to congratulate you, first of all, for your first program, opening program to invite me. And secondly, I'd like to also thanks to ATN staff, and also Eid Mubarak to all viewers. Thank you very much. Thank you. Jamal bhai, you have been a community activist for many years, and you're one of those people who's been involved with the Altab Ali movement since 1978, and possibly before that. You are somewhat senior member of the community. It is an honor to have you on board. Welcome to my first program.
আপনি কিছু বলবেন? Definitely. First of all, let me thank you for choosing Altabali as the subject for community issue, because Altabali goes beyond Altabali itself. It's an image, it's a symbol, it's something very, very important for not only for Bangladeshi community but for all Asians right in this country. Because of him, what has happened when we talk, that's what we'll be discussing today. Thank you very much. And we have to thank you again to choose Altabali as your first subject. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইন দ্যাট কেস আমরা তাহলে প্রথমে আলতাবালি পার্টটা একটু দেখি আমরা স্ক্রিনের মাঝে, এরপরে আমরা আলোচনা শুরু করবো, ঠিক আছে নানি? ক্যান উই সি আলতাবালি পার্ক প্লিজ, দ্য ফুটেজ অফ আলতাবালি পার্ক? থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আমরা আলতাবালি সাহেবের দেখতাম পারছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জালাল ভাই, can I start with you? When Altabali was murdered, he was only 25 years old. He was someone who was ordinary man from the community who used to work in the clothing industry. He was returning home from his factory. This was on the 4th of May 1978, and on that day there was a local election here in Tower Hamlets, and I believe that the National Front had put up something like 41 candidates to fight in the local election, and they snatched something like 9% of the total votes. What was the reason for them murdering Altabali on that day? I think one has to understand the situation at the time in terms of our existence in Tower Hamlets. Life was very difficult for Bengali people. You could not go out without the fear of being attacked. Bengali people were limited to living in the E1 area, which is historically the Commercial Road and Settled Street area and Brick Lane and Fashion Street areas. This is where you had the original concentration of Bengalis, and racial attacks were an everyday occurrence. If you go out onto the street, you don't feel safe. White racist people spat at you. You were attacked without any reason. They would call you a Paki and swear at you. Even Brick Lane itself wasn't safe. The shops in Brick Lane were attacked by organized gangs from the then National Front, because they used to have their headquarters in Bethnal Green, at the Bethnal Green end of Brick Lane. In Shoreditch. In Shoreditch. Yes. So on the one hand, you had the National Front, which was a political party that was agitating against Asians and blacks, and their targets in Tower Hamlets were the Bengalis, and there was hatred towards our people all the time. It was an everyday experience. And I think the matter of Altabali
symbolizes our experience of racism and racial attacks every day. And there came a time that people felt that we had to take a united stand against racism. And that is why when Al-Tabali was murdered back in 1978 on the 4th of May, thousands of people came out on the streets of East London, and we mobilized. And you talked about the demonstration that we had, and the slogans were very simple: here to stay, here to fight. We are against the thugs. Yes. Who is responsible for racial attacks? It's the National Front. Self-defense is no offense. All this symbolizes our stance against racial attacks, racism, and the start of the anti-racist movement in the Bengali community. Okay. I'm going to ask our control room to show a picture of, this is a poster, this is a picture of the demonstration, the procession that took place behind Al-Tabali's coffin, which was led from Whitechapel to Whitehall, and it was the biggest gathering of the Bangladeshi community. Somewhat 10,000 Bangladeshis gathered in Brick Lane and marched to Whitehall with Al-Tabali's coffin in front of them. And of course, Jalalbhai, you were part of that movement. You were obviously very young at the time, but you were guided by some of the elders in our community. Before I go to Akik Bhai, can you name some of those elders who were involved in organizing such a mass movement within a space of 10 days? Yeah. How did you manage that? Well, the slogan was simple: enough is enough. Because there was this feeling of resistance within the community, it was easy to mobilize people. Because our older generation used to think that they will go back to Bangladesh after working for a few years. But the younger generation, people like me, realized that our life and our future was going to be here in this country, and that is why the slogan was here to stay, here to fight. Some of the people that need to be mentioned are late Tasadduq Ahmad. He was one of the educated people in our community. Late Barrister Lutfur Rahman Shahjahan. He was a teacher as well, wasn't he? He was a teacher at the Teacher, Asian yes. Studies Center correct. under the auspices of the Adult Education Institute of Tower Hamlets. And he later guided us to form the Bangladeshi Youth Movement for Equal Rights. There are a lot of other people that I can name, but these are the two people I think who were important in terms of mobilizing the young people. And it wasn't just the people in Tower Hamlets that you were mobilizing, you were also mobilizing people from other boroughs such as Hackney, Newham, Redbridge, basically wherever there were Bangladeshis, even stretching to Birmingham as well. because you had a large concentration of Bengalis in the Midlands and Birmingham, because Yes. people used to work in the factories, in Sure. the engineering factories there then. Sure. It was a national call for unity against racism. So people from all walks of life Came and joined in. came to this demonstration. And joined And that was the start of our anti-racist movement. And Thank you. yeah. Thank you, Jalal Bhai. I will come back to you. Akik Bhai, obviously you were also very young at the time, and you were involved with the community involvement, and in particular with the Al-Tabali movement. What was your role at the time? আপনি কি থাকলে আপনি তো এই সময় ইয়ং আসলে আপনি তেরা লোক জড়িত আসলা, ইউ আর ওয়ান অফ দোজ পিপল হু আর এট দ্য ফোরফ্রন্ট, আপনি কিছুটা হোক আছেন আপনার রিকালেকশন? আমার রিকালেকশনটা ওই ধরনের যে দিন আলতাবালি মারা যায়, ওই দিন বিকালে আমি কয়েকজন মানুষের নাম কইতে, এরা আমরা কমিউনিটির লিড করা ওই সময়, যেমন তৈবুর রহমান সাহেব, ফখরুদ্দিন সাহেব, আতাউর রহমান চৌধুরী বা শামসুদ্দিন বন্দাই বা ও ধরনের অনেক মানুষ যারা নাম এখন বা আমরা মাঝেগুলো মোস্তফা সাহেব তাইনও নাই, এই ধরনের অনেক মানুষ আসলাম। আর যারা লোকে আমার কিছুটা কানেক্টেড আসলাম, আমি ওয়াইফারের লোকে তারা লোকে আইয়া বইছি। আমরা প্রথম মিটিংটা করছি ব্রিকলিন যে মসজিদ যেমন আছে, এইটার সময় মসজিদ ওপেনিং হয়েছিল, নতুন কিনে হয়েছে, তার উপরে একটা রুম বহার পরে দেখা গেছে যে এখানে কোনো লাইটিং সিস্টেম নাই, জন্য তো সামহাও আমরা ওয়েলফেয়ার কোনো এক কারণে আমার কমিউনিটির ডিসপিউট আছিল, এটা ওয়েলফেয়ারটা বন্ধ আছিল। তো সামহাও আমার লোকে জামালে অন্য কিছুটা আমরা সাহায্য করতে পারি,
জামালে সামা হয়েছেন যে না আমরা ওয়েলফেয়ার ব্যবহার করবো, দেন উই ওয়ান্ট দেয়ার। এখানে যাওয়ার পরে এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমার নাই যে এই ধরনের সমস্যাগুলা গিয়ে আপনি লিড দিতা বা করতা অর্গানাইজ করতা। There are some skilled people from the leftist, এবং মনে হয় রফিক এটা জানেন, যারা পলিটিক্যালি ইনভলভ ইন দিস কান্ট্রি। যেহেতু আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির সময় কোনো পলিটিক্যাল পার্টির লোক নাই, তো কিছু সংখ্যক যারা লেবার লেফটিস্ট হোক বা অন্য পলিটিক্যাল পার্টির লেফটিস্ট, তারাই আমরা সাহায্য করছেন। অতএব তারা লইয়া বইয়া আমরা অনেকটা যে কীভাবে কী করতাম। যেমন একটা কথা একটু আগে যেটা আপনি প্রশ্ন করছেন যে আলতাবালি, আমরা খোফনটা লইয়া আমরা 10 ডাউনিং স্ট্রিট গেছি, ইন মার্চ করছি। ওইটা ইটস এ 10 ডাউনিং স্ট্রিট গেছি, সেখান থেকে পরে আমরা শেষ করি হাইড পার্ক, শেষ পর্যন্ত আমরা হাইড পার্ক পর্যন্ত গেছি, প্রথম 10 ডাউন স্ট্রিট। দেয়ার ইজ লস অফ ওয়ার্ক। কিছু সংখ্যক মানুষের বিহাইন্ড থেকে আমরা যেমন কিছু সংখ্যক বন্ধু বান্ধব, তার নাম আমার এখন হইতো যে হয়তো এটা হওয়া উচিত, যেমন আলোক বিশ্বাস, ভোজন চট্টোপাধ্যায়, এরা আমরা বাংলাদেশের এরা বেঙ্গলি, আবার এরা ওয়েস্ট বেঙ্গল, তারা আমরা খুব সাহায্য করছেন। বা প্যাট্রিক কুদিকারা যে শ্রীলঙ্কার মানুষ আছে, এরা এই ধরনের অনেকটা সাহায্য পাওয়া আমরা এতটুকু আগাইতে পারি। কিন্তু আলতাবালি এজ এ জালালগঞ্জ একটা স্যাম্পল আমরা তাই ওটার দ্বারা আমরা কমিউনিটি আজকে আমরা কই যাই, ওটা আমরা দেখতাম। এই আন্দোলনটা এখানে স্টার্ট হইতো না, আজকে হয়তো আমরা এখানে বুঝতাম না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আপনার কাছে আবার আমি আকিব ভাই, এখন আমি প্রশ্ন করবো আমরা রফিকুল্লাহ ভাই। রফিকুল্লাহ ভাই, যে সময় আলতাবালি সাহেব মার্ডার ইসলাম, এই সময় আপনার ইনভলভমেন্টটা কিতা আছে? একটু পিছনে যেতে হয়। প্রথম হলো যে আমি তখন এই দেশে স্কুলে লেখাপড়া করি। তো স্কুলে লেখাপড়া করি পাঠশালা, মানে সেকেন্ডারি স্কুলে। প্রথম আমার এক্সপিরিয়েন্সটাই বলে দিই আর কি। যখন আমি বাংলাদেশ থেকে আসলাম, তারপরে আমি ভাবলাম যে আমি ব্রিটেনের মতো একটা দেশে যাব, খুব খুশি। তখন মানে ওয়েটিং লিস্ট ছিল প্রায় 3 to 6 মান্থ সিট পাওয়ার স্কুলে। তো আমি মানে যখন চিঠি আসলো যে আমি স্কুলে যাব, সোমবারে আমার বাবা বললেন যে আগামী সোমবার থেকে তুমি স্কুলে যাবা। এত এক্সাইটেড হইলাম, মানে রবিবারে রাত থেকেই আমি তৈয়ার হইতে আছি আর কি। সকালে আমি গেলাম স্কুলে, স্কুলটা হইলো ব্যালেন্স রোড, রবার্ট মন্টিফোরি স্কুল। স্কুলের গেটে যাওয়ার পরেই এমন উত্তম মাধ্যম হইলো আমার উপরে, মানে এই রেজিস্ট্রা এমন উত্তম মাধ্যম করলো, স্কুলে ঢুকতেই পারলাম না, চলে আসলাম। যাই তখন তো লাইফ খুব ডিফিকাল্ট আছে। এই সেদিন থেকে এই যে উত্তম মাধ্যমে, মানে আমার তখনও বিষবেদনা হয়েছিল, কিন্তু যে জ্ঞান দিয়েছিল আর আমাকে অ্যান্টি রেসিস্ট ফাইটার হিসাবে ওরা তৈরি করিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে মানে ব্রিকলিন আসলাম। ব্রিকলিন ছিল আমাদের গ্যাদারিং প্লেস। ওইখান থেকে ক্যানন বার্নেট ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে জড়িত হইলাম। আকিব ভাই, জালাল ভাই, যেমন ওই নিশ্চয় জানা আছে, এই কমার্শিয়াল স্ট্রিটে ক্যানন বার্নেট একটা প্রাইমারি স্কুল, ওইখানে নাইট ক্লাস চলতো। এখন 2-1 লোকের না, জাফর খান সাহেব টিচার ছিলেন, আরও 2-1 আমার সাথীরা বলছেন, যেমন ক্লেয়ার মার্ফি, এখন উনি জীবিত আছেন, ক্যারোলাইন আডাম উনি নাই, পিটার ইস্ট, যাদের কথা তারা বলেন নাই, ওরা সবাই মানে আমাদেরকে এই মুভমেন্টের সময় সাহায্য করেছে। ডানজনের মতো মানুষ সাহায্য করেছে। এখন হলো যে আমরা তখন ইয়াং, সবাই ইয়াং, আমরা এখানে প্রায় 2-4 বছরের 1-2 বছরের ব্যবধান আছে। মানে আই লুক ভেরি ইয়াং, আকিব ভাই তো আর বড়াই হয়ে গেছে আর কি। এখন ব্যাপারটা হলো, আকিব ভাই যে বলছেন, আরেকটা জিনিস বলে গেছি, আমরা যখন ওয়েলফেয়ারে গেলাম, লেফটিস্ট এরা আসলো, সাহায্য করলো অর্গানাইজিংয়ে। কিন্তু 96 ব্রিকলেন আমাদের থাইবুর রহমান সাহেবের ট্রাভেল এজেন্সি ছিল। ওইখানে সিদ্ধান্ত হওয়ার পরে এই 96 ব্রিকলেনের উপরেই অফিস করা হয়েছিল, আর সেইখান থেকেই মুভমেন্টটা তারপরে মানে হয়েছিল। আমাদের জড়িত হয়ে আমরা তখন আপনারা যে সংখ্যায় আমাদের আপনারা যে আমব্রেলার আন্ডারে সব অর্গানাইজেশন একত্রিত হইছে, এই আমব্রেলার ব্যানারটা আমরা দেখছি কি তা কমিটি এগেইনস্ট রেসিস্ট অ্যাটাক, অ্যাকশন কমিটি এগেইনস্ট রেসিস্ট অ্যাটাক, অ্যাকশন কমিটি। এটা লিড রোলটা কে খেলছিল? না, লিড রোল বলতে আমি আপনাকে এইটাই বলতে চাচ্ছি, যদিও ধরেন আকিক, জালাল, রফিক, বাড়ি ভাই, আমার সিরাজ ভাই এখানে নাই, জামাল ভাই, আলেক বর্ষাস, আরও অনেকগুলো নেম আছে, যদিও আমাদেরকে একটু হাইলাইট করা হয়েছে। আমি মনে করি প্রত্যেকটা বাংলাদেশি মা বোন যারা এখানে ছিল সবের ইনভলভমেন্ট, এর জন্যই একসঙ্গে সবাই এটার দাবিদার, আমরা নয়। আমরা সে সময় কর্মী ছিলাম, আমরা নেতা নয়। আমি মনে করি আমি এখনো কর্মী, নেতা নয়।
আমার কলিগরা আমার মনে হয় সেই মনে করেন, ওরা যদি সাহায্য না করতো আমরা সাকসেস হইতে পারতাম না। থ্যাংক ইউ। কিন্তু আমি আরেকটা মিস্টেকে কারেকশন করতে যাচ্ছি, আপনি মাইন্ড করেন না। টাওয়ার হামলেট কাউন্সিলে আলতাফ আলী পার্ক যে দেখাইলেন, সেখানে যে আলতাফ আলীর স্মৃতিচারণ করেছে, লিখেছে, সেখানে বাংলা ট্রান্সলেশনের মধ্যে 78-এর বদলা লেখছে 77, আপনারা গিয়ে দেখবেন। আমি কমপ্লেন করছি, সেটা কারেকশন এখনো করে নাই। টাওয়ার হামলেট বিবিসি রিপোর্ট অনুযায়ী কমই বেশি 10,000 মানুষ উপস্থিত ছিল ডেমনস্ট্রেশনে। আমাদের হিসাব অনুযায়ী অ্যাক্টিভিস্ট যারা ছিলাম তৎকালীন 15,000, কিন্তু টাওয়ার হামলেট কাউন্সিল লেখছে সেখানে 7,000। এদের এইগুলো না, এইগুলো এরা কারেকশন করার দরকার আছে। আচ্ছা, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা এখন আমরা স্ক্রিনের মাঝে দেখলাম যে আমরা হ্যাকনিয়ান টাওয়ার হামলেট ডিফেন্স কমিটি একটা রয়েছে, এটা পরবর্তীতে রয়েছে, রাইট? এইটা এখানে দেখেন আমাদের এই যে মধ্যখানে আমাদের বাড়ি ভাই যিনি আজ নাই আমাদের মধ্যে, আমি ওনার আত্মার মাগফিরাত কামনা করতেছি। এর সাথে সাথে আমাদের আরেকটা বন্ধু যে তার নাম ছিল জুনিয়র জব্বার। এই ডেমনস্ট্রেশনটা কত তারিখ আর ছিল? ওই ওয়েবসাইটে দেখেন ব্যানারে ধরা আমি আছি। এইটা টাওয়ার হামলেট ডিফেন্স কমিটি। যখন আমরা এই আমাদের মেইন প্রোগ্রাম মানে আলতাফ আলীর কবির নিয়ে যে করছিলাম, ডেমনস্ট্রেশন করছিলাম, এইটার পরে ওটা তো হয়েছিল 14 তারিখ। এইটার পরে কিন্তু আমরা এই কন্টিনিউস মুভমেন্ট চালাতে গিয়া টাওয়ার আরো যারা দেখা আসলো, তখন টাওয়ার হামলেট আর প্যাট্রিক কুডিকারা ছিলেন। আর একটা ছবি আছে, এটার মাঝে মনে হয় রফিক ভাইরে মনে হয় দেখা যার লাগে, তা এখানে মানে ওই যে খালা শার্ট পরনে, জি, এই আমি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। আর এর আমার পিছে ইসলাম কালো আরেকটা কালো চুল খালা শার্ট আমার মনে হয় না ইসলাম, আর এই বাউ সাইডে সেবুল, রাইট, ওরা আছে আর কি। থ্যাংক ইউ, ভেরি ইয়াং, ভেরি নাইস পিকচার। একটা পয়েন্ট অ্যাড করার দরকার, যেটা রফিক ভুলে গেছে, সেটা হলো হ্যাকনিয়ান টাওয়ার হামলেট ডিফেন্স কমিটি গঠন করার কারণ হচ্ছে এই আলতাফ আলী হত্যার পরে হ্যাকনিতে মাইকেল ফেরিয়ারাকে, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান একটা ছেলেকে হত্যা করা, এবং আমাদের সাথে যারা জড়িত ছিলেন আফ্রো ক্যারিবিয়ান, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান এবং এই আলোক বিশ্বাসরা তখন হ্যাকনিতে থাকতেন, ইসাক আলীকে হত্যা করেছিল। এর জন্য ওই হ্যাকনিয়ান টাওয়ার হামলেট ডিফেন্স কমিটি আমরা গঠন করেছিলাম। থ্যাংক ইউ, জামাল ভাই। এখন আমি যাই, আমরা জামাল ভাই গেছে। জামাল ভাই, আপনার ইনভলভমেন্টটা, how did you get involved with the Altaf Ali At that time, movement? everybody had to be involved. Right. I mean, as you মানে যে যেখানে আছে সকলে ইনভলভ হওয়া লাগছে। You see, all of us here. It was a wake up call for the community. Oh, yeah, it's all of us here and many thousands of us. Okay, everybody had the experience of racist attack, not racism, fascism I'm talking about. Racism is fine, okay, to some extent, but fascism, I have got 5 stitches here. Right, everybody had got. Sorry, বর্ণবাদীরা আপনারে হামলা করছিল, আপনার এখানে 5টা স্টিচেস নাকি? Yeah, past. কেউ বাকি নাই। এটা কোন জায়গায় হয়েছিল জামাল ভাই? Can I say go back something what Jalal and Akik said? They have been very modest. Okay, the role of the youth is, my experience is quite different. Sure. It's the other way around. The oldest people were taking us, no, don't do anything, it will get worse. Right, youths who, because of the youth movement. Okay, all the youth groups. There was one national demonstration. There would be 3 small demonstrations. The youth forced the older people, and they have been modest. Okay, and because of the youth, both Akik and Jalal, I remember, they played a very vital role to force the elderly group to come to, their sense and to have one demonstration rather than 3 demonstrations. National demonstration wouldn't take place. Okay, because okay, I'll go back now about Altaf Ali. Okay, I had the privilege to become the general secretary of the National Demonstration Committee. So I have seen. আপনি তো মনে হয় ট্রেজারার আছেন না? No, I was not treasurer. জেনারেল সেক্রেটারি, রাইট? ওকে, No, I was the general secretary. তখন আপনি টকেজে থাকতেন? Of course, we live together. Okay. Now এখন কথা হলো কি যে how it happened and what Altaf Ali did. Within the Bangladeshi community, Bengali as a whole, we have got a rare quality, which is called unity. It's very rare. Before Altaf Ali died, okay, the whole community were divided, but all the youths were, every youth group had their own agenda, but so far as racism is concerned, they are all united. So the youth were involved with the anti-racist movement, not the elderly people. Now, why Altaf Ali is so different than any other racist murder? Because of Altaf Ali, what happened?
The people said it's enough. Enough is enough. Enough is enough. And Jalal said number of slogan. One slogan was here to stay, here to fight. But there's another one: come whatever may, we are here to stay. There was another movement. Black and white, unite and fight. Yeah, that's there. Come whatever may, we are here to stay. But what, as Jalal said, older people, they thought they came here to work and they'll go back to Bangladesh, okay, after a few years of work. And we said no, we are going to stay here and we're going to fight here. Right. And being the secretary, I've seen the whole picture. What Rafiq said, everybody did work spontaneously. Nobody had to be led. No, you see, I was doing leaflet and poster every day, 2-3 leaflet and posters. People didn't have to wait for the poster, okay, and everybody was spontaneous. Right. So doesn't have to be only people were guiding only for formalities, okay, but participation, it was spontaneous, and everybody was so much determined that we are going to. আচ্ছা জামাল ভাই, আমরা তখনকার সময় তো আমরা বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আছে, হ্যাঁ, but it was- ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন কোনো এক কারণে বন্ধ আছে। it was- আপনারা গ্যাদারিং পয়েন্টটা কোনো নইতো। All right. Okay, that again the youth force took everything. You see what happened? Toibur Rahman Bhai, late Rahman Bhai, he was not the ruling party of the welfare. Welfare was আপনি একটু ইয়ে করে আমরা একটা ব্রেকও যাই, 1 মিনিট মনে হয় 1 মিনিট বাকি আছে, বাট আপনি কোকা। okay. Very quickly, what happened? As I said, the unity. Altabali's demonstration how we united the whole community. Dilshad, Mutalib Chaudhary, Atar Rahman Bhai, they were the ruling elected welfare right people, okay, and I was involved with that. Now the thing is, the sacrifice was there. Toibur Rahman Sahib was not part of the welfare at that time. He was quiet, and just to unite the community, Toibur Rahman was made the president of the National Demonstration Committee. Right, that sort of sacrifice came. Okay, everybody had to compromise, and who forced it? The youth. Right. Without the youth, সো রিয়েলি আমরা এলডার যারা আসলে তারা গাইডেন্স দিছেন, বাট ড্রাইভিং ফোর্সটা আইছে without the elders, youth couldn't do it. তারা Okay. গাইডেন্স দিছেন, বাট ড্রাইভিং ফোর্সটা আইছে Guidance, ইউথফুল যারা আসলে I wouldn't say guidance. I wouldn't say guidance. What I would say, right? Elder, the youth couldn't do it. Okay, to unite the whole. আমরা এমন অবস্থায় নিয়ে আসছিলাম যেটা জামাল ভাই বলতে চাচ্ছেন বা জালাল ভাই এবং রফিক ভাই, আমরা একটা ব্রেকও যারা ব্রেক ফর ইনশাআল্লাহ আমরা আবার কন্টিনিউ Okay, করব। ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সম্মানিত দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক। উই ওয়েন্ট ফর আ স্মল ব্রেক। I've got some new guests here. I will introduce you to them in a minute. First of all, sitting on my right is Sheikh Dobir Bhai. Sheikh Dobir Bhai, আপনি আমরার মরহুম আলতাফ আলী সাহেবের ফ্রেন্ড আসলা এবং তাইনের রুমমেট আসলা। ওয়েলকাম টু মাই প্রোগ্রাম। আপনার লগে আমরা পরে কথাবার্তা হইম। থ্যাংক ইউ ফর কামিং। এরপরে শামস ভাই, শামসুদ্দিন শাম, আপনি আমরা মরহুম আলতাফ আলী সাহেবের খুব ক্লোজ মানুষ আসলা, ফ্রেন্ড আসলা, প্লাস আলতাফ আলী সাহেব মারা যাওয়ার পরে তাইনের এই মুভমেন্টও আপনি আয়োজনের জড়িত এবং আলতাফ আলী ফাউন্ডেশনেরও আপনি একজন ফাউন্ডিং মেম্বার। ওয়েলকাম অন বোর্ড। থ্যাংক ইউ ফর কামিং টু মাই প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ। আমি আপনার কাছে চাইলাম ফিরে। জামাল ভাই, আপনার প্রোগ্রাম, আপনার কথাবার্তাগুলো আমরা প্রোগ্রামে আগে কভার করতে পারছি না, আমরা ছোট্ট একটা ব্রেকও যাওয়া লাগছিল। প্লিজ আপনি আবার হোক জেনে যে লিফলেটগুলো আপনারা তৈরি করতা, এগুলো অবভিয়াসলি আপনারা ব্রিকলেন বেসড আছিল এবং সকলে কন্টিনিউসলি আপনারা কইছেন যে কাম করছেন। এরপরে যে আপনার মাস মোবিলাইজেশনটা কিলা আইলো? মাস মোবিলাইজেশনটা আমি যেটা বলতেছিলাম আর কি, যে আলতাফ আলী মারা যাওয়ার আমি একটা কথা বলবো যে মানে তখন সিচুয়েশনটা কীরকম ছিল, যারা নাকি ইয়ং ভিউয়ার অথবা যারা নাকি 70 পরে দেশে আসছে তাদের কিন্তু এখন উই ক্যানট ইভেন থিঙ্ক অফ দ্য সিচুয়েশন উই আর লিভিং ইন অ্যাট দ্যাট টাইম। The spot where Altaf Ali was murdered, it is not a obscured dark lane. It is one of the most. আলতাফ আলী সাহেবের কোনখানে মার্ডার করা হয়েছিল? কোনখানে? কোন জায়গায়, কোন স্থলে? In front of Altaf Ali Park. সেই হোয়াইট চ্যাপেল রোড। আডলার স্ট্রিট আর হোয়াইট চ্যাপেল হাই স্ট্রিটের কোনায়। ওই ধারে কাছেই। হ্যাঁ। এখন যে একটা আলতাফ আলী পার্ক নাম দেওয়া হয়েছে, এই জায়গাটার নাম আগে কিতা আছে? ওইটার নাম ছিল একটা সিমেট্রি, এটার নাম ছিল না, ইচি পার্ক না, it was a disused চার্চার্ড আছে না? it was a disused churchyard cemetery, churchyard না, disused cemetery ছিল এটা। Right, হ্যাঁ, disused it was not being cemetery, used. যখন আমি একটা কথা বলি, সিচুয়েশনটা সেই সময় কীরকম অবস্থা ছিল।
The place he was murdered, it was not an obscure lane. It was not late at midnight. It was in the late afternoon, early evening. Right. It is in front of a tube station, bus stop, restaurants, office. There are lots of people. It's always buzzing that place. During that time, a young man was murdered, stepped to murder. He struggled, he screamed, he shouted. But nobody came to his help. Everybody gave a blind eye. Okay. He was screaming like hell, definitely, because somebody is being murdered. He is a young man. He is not old or young. He was only 25 years Yeah, old. 21st, very strong person, okay? He's factory worker. And he was screaming, and of course, and no, everybody gave a deaf ear. So now you can imagine that during that situation, somebody can be murdered and can get away, and nothing happened. Did anybody come to stop? No. Did anybody come forward as a witness? No. So that was the situation. You see, I wrote a poem. I think you heard it in last Altabali Memorial Day. I wrote that letter, that poem. That when somebody went out until they came back, nobody could be sure that the person would become untouched. Not necessarily murdered, but attacked. Right. So that was the situation. Now, what Altabali did, as soon as it happened, this is the, I mean, what is it called, the time, May 78 and 4th May 78 and 5th May 78. The difference is miles of difference. From that day onward, everybody said, we are going to do something. Right. And But within a space of 10 days to organize such a mass demonstration okay, whereby you had okay, all right. 10,000 Okay, Bangladeshis all right. gathering in Brick Lane. Yeah, I was going to, And I was going to from cover. Whitechapel, you've marched all the way to Whitehall, Hyde Park, and then Hyde Park, and then 10 and- Downing and- Street. okay, right, I was That coming- is quite an achievement okay. in a short space of I time. was coming back to that. All of us had some experience of organizing things because before Altabali was dead, okay, we used to have public meeting in the in the cinema halls, right? There are two cinema halls at that time, Nas Cinema Hall and আপনি Bangladesh একটু Cinema. ইয়ে করে বলেন, Okay, আমার okay. next guest Bangladesh Cinema Hall, Nas Cinema Hall used to organize, what is it, public meeting. Thousands of people used to come. We had little bit of experience of everything, but to organize a national demonstration, that was quite frightening. Jamal, can I come into it, please? আমাদের অর্গানাইজটা এস বেরোনো হয় নাই। আপনার মনে আছে ব্রিকলেন যে সময় আমরা নাচ সিনেমা হলো মিটিং অর্গানাইজ করি, দ্যার ওয়াজ পাকিস্তান তারিক আলী, ওয়ান ওয়েল নোন ফিগার, কাদরি সিনিয়াবাদ, এমপি আতাল লেতমস ফ্রম পার্লিংটন, John Mary King, John from Mary, Farrington, they are all demonstration. they've all been out on this time. Because there was another story Yeah, into yeah. it, and all the local people, local white community was with us. on So that it time. was the word of mouth Oh, plus yes. Word of mouth, and it's like some of these Easterners used to live around us, like white community. They are not racist. The people who creating problem, they are coming from outside always. we find Sure, out. sure. Dagenham. But you were also helped by other Anti-racist. anti-racist organizations Oh, yes, and yes. anti-fascist organizations, all of as them. well as anti-Nazis organizations, yeah, all that time, all of whom came under one banner. You On see, that before- time, anti-Nazi was well organized, and they had a big concert in Victoria Park somewhere. And David Olbury was No, general secretary. no, Can I no. come to Okay, it? so they all helped. আমি They all আর helped, আপনার I কাছে think. ফিরা এখন শামস ভাই গেছে যে শামস ভাই, sorry you've been sitting there for quite some time, but obviously it's a moving story. You were very young at the time and involved with it, and আলতাফ সাহেব আপনার একজন বন্ধু আসলা, প্লাস আপনারা মনে হয় একসাথে চলাফেরা করতা। আলতাফ আলী সাহেব কিরকম মানুষ আসলা? What kind of a person was he? First And thing why আপনারে would someone want to murder him? আমি আপনারে স্বাগত জানাই আর ধন্যবাদ যে আপনি আমারে এই কথা কোয়ার সুযোগ দিচ্ছেন। এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে এটিএন বাংলার সকলরে আমি আমার সালাম দেই। আলতাফ আলী সাহেব আমার ফ্রেন্ড আসলা না। আলতাফ আলী সাহেব আমার বয়স থেকে অনেক সিনিয়র মানুষ। আলতাফ আলী সাহেব যখন মারা যায় তখন তার বয়স আছে রাউন্ড অ্যাবাউট 24-25। আমরা ম্যাগাজিনেও দেখছি 25 আছে দিনের বয়স। আমি তখন আসলাম 18 বছর বয়স আমার। আলতাফ আলী সাহেবের লগে আমার পরিচয় হইল গিয়া আলতাফ আলী সাহেবে কাম করতা হ্যানব্রি স্ট্রিট 54 হ্যানব্রি স্ট্রিট গোলাম মোস্তফা সাহেবর লেদার ফ্যাক্টরি, আর আমি কাম করতাম 64 হ্যানব্রি স্ট্রিট আমার বনিজামাই বা আমার থালুরগড় বাই ফ্যাক্টরি আব্দুর রহমান আব্দুল মানাব। তো সব সময় ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তান্ডে আমি পাইতাম সোনার বাংলা তখন গিয়ে আমরা শনিবারে
রেসলিংও দেখতাম, অনু মেইন আড্ডা আছিল, ওনটা কেউ আলতাফ ভাইয়ের লগে আমার হ্যালো হাই পালা সন্নিকে থাকো এরকম। যেদিন আলতাফ ভাই মারা যান এদিন আসছিল ৬ তারিখ মে, কাউন্সিল ইলেকশন 78। আর আমার পুরা জিনিস ক্লিয়ারলি জিনিসটা মনে আছে যে আমি আমার জীবনের প্রথম ভোট দিছি ব্রিকলেন ক্রাইস্টচার্চ স্কুল দিয়া। আমি ভোট দিয়া বাড়াইছি যখন স্কুল থেকে, আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড। আমি লেফট রাইট দেখছি যে আমার পরিচিত কেউ আসেননি, তখন দেখছি যে লেফট সাইড থেকে রাইট সাইড থেকে আলতাফ ভাই গ্রোসারি শপ থেকে বাড়াইছেন, আর তো 2টা ক্যারিয়ার ব্যাগ। একটা ক্যারিয়ার ব্যাগের মাঝে দেখা যায় ক্লিয়ারলি টিফিন, আর একটা ক্যারিয়ার ব্যাগের মাঝে দেখা যায় ভেজিটেবল। আমি থেকে বাড়াই ওগুলো লিয়াতেন বাসার যায় না, যাইরা রাইট। আর আমি তানরে মানে আমি আমার স্ব ইচ্ছায় তানরে বলছি আপনি বুট দিলেই শুননি। তো তাই কইছে তুমি কি বুট দিছো পয়লা জীবনে? প্রথম তাই কথাটা আমার কইছেন। বলে জি ভাই। বলে কেমন গেছে? ভালো গেছে তো? বলে আমি বাসাত গিয়ে ওগুলো রাখিয়া বাড়াইয়া এত ভোট দিব। আর তখন পর্যন্ত আমি জানতাম তাইন গোল্ডস্টোন স্ট্রিট থাকতা, আমি জানতাম না তাইন যেন হাইওয়ে ইনতাই গিয়েছেন গিয়ার আগে। এর লাগে আমি তান্ডু কইছে যে এইখানে ভোট দিলাইছেন। আর আমার লগে দেখাটা হয়েছে রাউন্ড অ্যাবাউট 7:25, 27, 28 মিনিট টাইম ইন দি ইভিনিং, ইভিনিং। ওকে। আর আমি খবর পাইছি তাই মারা মানে তাই স্টাবিং হয়েছে 7:40 সামটাইম। মানে আপনার লগে দেখা হবার 20 মিনিট পরে ওই টাইম টাইম স্টাফ হই আর ওখানে ওই টাইমের দম গেছে গিয়া। আর এই যে একটা কথা আছে যে আলতাফ ভাইয়ের সাহায্যর লাগে হয়তো কেউ কইসইন না, আলতাফ ভাইয়ের সাহায্য করার মানে খাওয়ার মতো পরিবেশ আসলা না। আলতাফ ভাইয়ের স্টাবিংটা করা হয়েছে ওখানের মধ্যে, ওইদিকে চুরিটা আমার ওইদিকে গিয়ে বাড়াই গেছে। আলতাফ ভাই কোনো চিল্লাইতে পারছেন না, রাইট। আলতাফ ভাই অ্যাডলার স্ট্রিট পড়িতেছেন, ও অবস্থায় তাই মারা গেছে। তাইনের বডিটা এক্স্যাক্টলি কোন পাওয়া গেছে? অ্যাডলার স্ট্রিট হোয়াইট চ্যাপেল হাই স্ট্রিট অ্যাডলার স্ট্রিটে কোনা হানো। রাইট। আর যে 3টে ছেলে তানরে আঘাত বা আক্রমণ করছিল তাই তো একদম ক্লিয়ারলি আতো 2টা ব্যাগ যাইরা, তারা 3জন মানুষ, একদিকে 2জন একদিকে 1জন, তাই মাঝখানে দিয়ে যাইরা। আর একজন যে আছিল একজন মানুষটাই তার স্টাফ করছে, তাদের স্টাফ করছে। সুতরাং মানে ইটস এ টোটালি আনপ্রোভোকড অ্যাটাক এক্স্যাক্টলি, ফর নো রিজন। no reason. It's the only reason is looking black. Who was minding his own business, going home after work, and got attacked and killed just because he is Bangladeshi. Okay. এরপরে এই যে মার্ডার হওয়ার পরে তো আমার যে লিডার আমার সামনে আছেন তাই মেইনলি তান্তানা আমার তাই তো অনেক সিনিয়র মানুষ। আর আমি কোনো কমিউনিটি ওয়ার্কে ইনভলভ আসলাম না, আমি আসলাম অতক্ষণ যে আমি ব্রিকলেইন থাকতাম, আর ব্রিকলেইনটাই ফোকাসিং করতো সবসময়ও। বিদায় আমার উপরে যেমন আলাদা একটা দায়িত্ব পড়ে গেছে যেটা আমি কমিউনিটির লোকে নাই, আমার ব্রিকলেইন লইয়া ও তখন। But আলতাফ আলী সাহেবের মার্ডার হওয়ার পরে তো যদিও আপনি কমিউনিটি ইনভলভ আসলেন না, বাট আপনার ইনভলভ হওয়া লাগছে। আওয়া লাগছে, ইয়েস রাইট। আর এই যে মার্ডার হওয়ার পরে যে 3জন মানুষে মার্ডার করছে, একটার নাম হইল গিয়া আর্নল্ড, আর একটার নাম হইল গিয়া ক্রিস লাডলো। আর্নল্ড যে থাকতো লাইমহাউস, আর ক্রিস লাডলো থাকতো পৌ। আর যে ছেলেটা স্টাবিং করছে হে আন্ডার 16 আছিল, হে মানে মিক্স রেস আছিল, তার নামটা আইসে না। তার সাজা হয়েছে 7 বছরের। আর আর্নল্ড আর কার্লস যে তারা সাজা হয়েছে 3 বছর মাত্র রবারি চার্জ দিয়ে। থ্যাংক ইউ। আপনার কাছে আমি ফিরাই, এখন আমি যারা আমরা দবির ভাই গেছে, দবির ভাই থ্যাংক ইউ, আপনি অনেক সময় ধরে নিয়ে রাইব দিয়েছেন ভাই। আপনারা মরহুম আলতাফ আলী সাহেব আপনার রুমমেট আসলা, আপনার বন্ধু হোক বা কলিগও হোক, আপনারা একলগে বহুত সময় কাটাইছেন। তাই যখন মারা যায় অন দ্য 4th of May 1978, তখন আপনি কই আসলা? ধন্যবাদ। তো প্রথমে আপনাকে কমিউনিটির সুন্দর একটা নাম দিয়ে আপনি অনুষ্ঠান শুরু করেছেন। থ্যাংক ইউ। আশা করি কমিউনিটির সুখ দুঃখ ভালো মন্দ ধরে তুলবেন। আমার অত্যন্ত ভালো লাগতেছে যে এমন একজন মানুষের নাম নিয়ে আপনি এই কমিউনিটি ইস্যু অনুষ্ঠান শুরু করেছেন, যার মৃত্যুতে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল একটি কমিউনিটিতে।
আমি সেই আলতাফ আলীর কিছু স্মৃতি, কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আপনি প্রথম প্রশ্ন করেছেন যে আমরা এক বাসায় থাকতাম, ঠিকই থাকতাম, 126 কলেশ্বর স্ট্রিট। আপনারা আমি একটা মিনিট আমি স্টপ করি, আমরা কন্ট্রোল রুমে একটু অনুরোধ করবো যে শেখ দবির সাহেবের আর আমরা আলতাফ আলী সাহেবের কিছুগুলা ফটো আমরা পাইছি, ওগুলা যদি একটু দেখাইল হয়। আমরা স্ক্রিনের মাঝে দেখলাম খার ফটো কোনটা আমি কইতে পারতাম না, দবির ভাই যদি আপনি একটু ইয়ে করেন। সাদা শার্টটা আমার, সাদা শার্ট যেটা আপনার, আচ্ছা, লেফট সাইডে যে ওই যে ক্রিম কালার ট্রাউজার আর একটা কার্ডিগান, এই আলতাফ আলী। আলতাফ আলী সাহেবের, থ্যাংক ইউ। ও আর একটা ছবি দেখলাম, এটা কোন জায়গা তুলে হয়েছিল? তো এই টাওয়ার ব্রিজের পাশে, বিল্ডিং এখন নাই, ভাঙ্গে ফেলে। টাওয়ার ব্রিজের পাশে, আচ্ছা আচ্ছা। এটা হলো ঠিক এই যে কুইন্নর বাড়ির এটার অপোজিট। ওকে, মানে ও কুইন্নর বাড়ি যেটা টাওয়ার অফ লন্ডনের অপোজিটে, পুরান বাড়ি যেটা টাওয়ার ব্রিজ, রাইট, টাওয়ার অফ লন্ডন এটার হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা হোকা, আমরা আমি আচ্ছা তখন কথা আচ্ছা ডিভাইড হয়ে গেছে একটু। তখন আপনি বলা প্রশ্ন করছেন আমরা থাকতাম কোন আসলাম 126 কলেশ্বর স্ট্রিট, পেটুকুট লাইন মার্কেট। আনফর্চুনেটলি ওনার ফুফুর ভাই একটা ফ্ল্যাট পাইছিল ওয়াপিং লাইন আর কি। তো তাই একদিন আইসো না, কইল আলতাফ আলী বলে ভাই আমি তো একা ডরাই, তুমি কাইন্ডলি আমার ঘর খান আইও। তো আলতাফ আলী আমার জিগাইলা তোমরা অতদিন থাকলাম, আমি সিলেটি ভাষায় কই অতদিন থাকলাম, তাহলে তো মন যাইতাম গে কিলা 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 লাগে। এর আগে আপনারা এক লগে কতদিন আসলাম? প্রায় নিয়ারলি 1 ইয়ার্স, 1 বছর। তখন এই সময় মনে পরিস্থিতি আসিল যে মানুষ যখন খাম থাকি ঘরও যাইতো, একদিন বিকালে গেলে মনে করতো তো আমি একদিন বাঁচিয়ে আইলাম, ওজনের প্রতি শোনা আছিল। যাই হোক, তখন তার ভুবুর ঘর বাইয়া হওয়ার পরে তাই নামটার এখান থেকে লাগবে আপনি যেদিন ঘটনা ঘটে, এটা তো আমার বাইনতে হইয়া গেছে এটাকে। তাই খাম করতে এনবার স্ট্রিট একটা লেদারের ফ্যাক্টরিতে। একটা জিনিস আমি ক্লিয়ার করি, প্রায় সময় খাফড়ার ফ্যাক্টরি, ক্লথ ফ্যাক্টরি, আসলে ক্লথ ফ্যাক্টরি না, এটা একটা খাফড়ার লেদারের ফ্যাক্টরি। লেদার ফ্যাক্টরি আছে, তো খাম থেকে যাওয়ার পথে তো এটা আপনার নিশ্চয়ই জানেন যে লেদার বা খাফরো যারা কাম করতে তারা তো ক্লোদিং ওয়ার্কার হিসেবে তারা ডিসক্রাইব করতে। বাট এটা দুইটা ট্রেড, কাপড়, ক্লথ এন্ড লেদার। যেখানে লেদার হইতো না কাপড় হইতো না, আর যেখানে কাপড় হইতো না লেদার হইতো না। বাট যারা এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাম করতে সাধারণত তারা তো ক্লোদিং ওয়ার্কার হিসেবে সকলকে একই পরিচয় দেবে, গার্মেন্ট ওয়ার্কার হিসেবে। আচ্ছা যাকে যাই, এটা কোনো তর্কের বিষয় না। কাজ করতেন না তো, আর একটা সত্য টেলারিং কাজ করতেন। তো আপনারা তো নিশ্চয়ই জানেন যে মে মাসের 60 তারিখ 1978 সাল রোজ বৃহস্পতিবার আনুমানিক বিকাল 7:30 সময় বর্ণবাদীর হাতে আলতাফ আলী শহীদ হয়েছে। তাহলে যেদিন তাই মার্ডার হন এই দিন আপনার লোক আর দেখা হয়েছে না, কথাবার্তা জি না, এই দিন না, তার লগে যেদিন আমি কথাটা মানে পরিষ্কার করে ক্লিয়ার করি, তার লগে আমার দেখা হয়েছে 60 তারিখ মে মাসের তাঁতে মারা হয়েছিল বৃহস্পতিবার। এর আগের শনিবারে আমার লগে ওনার দেখা হয়েছিল এই গুলিস্তান স্ট্রিটে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ওনার দিয়ে চাইতেছি, হঠাৎ দেখলাম যে আলতাফ আলী যাইরা এই খাটি গার্মেন্ট আসিল। তো আমি ডাকি আনছি, আইন না তো এই ঘরে তো থাকতা, তাই নিজের ইচ্ছা চাও খাইয়া গেছে। শনিবারে, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবারে ঘটনাটা ঘটে। তখন অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা একটা, তো আর আমরা সবারই জানা। ওয়াপিং লাইন উনি থাকতেন আর কাজ করতেন হ্যানবার স্ট্রিট 54 কাজ করতেন, 54 কাজ করতেন। আচ্ছা, আলতাফ আলী সাহেবের দেশের ঠিকানাটা কিতা আছে? দেশের ঠিকানা সাতক থানা, গ্রামের নাম ইলামের গাঁও, ইউনিয়ন সৈয়দের গাঁও, থানা সাতক। তাই যখন মারা যায় তখন তাইনের ফ্যামিলির সদস্য আর খেয়ে আসলা? তাই বিয়া করিয়া আসলো তার মামাতো বোন। আচ্ছা, তখন তার ওই সময় বউরে আনার কথা, মানে প্রসেসিং করার আর কি ওই সময় ঘটনাটা ঘটেছে। তখনকার এই সময় তার দেশের 2 ভাই আর 4 বোন আসলো। তাইনের ভাই বোনেরা এখন আসেননি না? আসেন, 4 বোন এখনো আসেন এবং 2 ভাই আসেন এখন বাংলাদেশ। আচ্ছা, শামস ভাই, আমি আপনার আর একটা প্রশ্ন করি। আচ্ছা, আলতাফ আলী সাহেব মারা যাওয়ার পরে তো আমরা এখানে কমিউনিটি মাঝে একটা রেভলিউশন শুরু হইলো, কমিউনিটির একটা ইউনিটি আইলো, কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ এক হইয়া রিটার এগেনস্টের প্রতিবাদ করলাম। আলতাফ আলী সাহেবের লাগে আমরা কমিউনিটির পক্ষ থেকে কিচ্ছু করে হয়েছি না আজ পর্যন্ত? এটা আসলে আমরা একটা খুব দুঃখের বিষয় যে আমরা আলতাফ আলী সাহেব বলে কিচ্ছু করতাম পারছি না।
আর আলতাফ আলী সাহেবের যদি রক্ত এই গোড়াইয়া না যাইতো তাহলে বোধহয় আমরা এই করেই আইলো না নে, আমরা ডিফেন্সিভ যে একটা অ্যাক্ট করার দরকার এটা আমরা মজা আইলো না নে। আলতাফ আলীর রক্তের বিনিময়ে আমরা এই সমস্ত জিনিস কিছু অ্যাচিভ কথা করছি। বলছি আপনার আমি একটা সেকেন্ড স্টপ করি। দবির ভাই, আপনি তো তাইনের লগে একগর আপনারা থাকছেন, তাইনের লাগে কিছু করা জরুরি মনে করেন আপনারা বা কোনো উদ্যোগ নেবেন আপনারা পক্ষ থেকে আর কি? তানোর লাগে কিছু করতে হইলে এটা তো খেয়ে কথা করা সম্ভব না। তানোর লাগে বলতে একটা জিনিস, এইটা আপনি মানে কোনটা মানে আপনি কথাটা মানে তাইনের যে ফ্যামিলি মেম্বার যারা তুই গেছেন, আমরা তো ধরো কায়দেশ কমিউনিটি হিসাবে আমরা তাইনের নামে আলতাফ আলী পার্ক একটা আমরা দিছি, টাওয়ার হামলেটের বাংলাদেশি কমিউনিটি। আর এগুলো একমাত্র সম্ভব হয়েছে যেন আমরা বাঙালি বাইনরা যারা মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে ঢুকছেন, যারা ডিসিশন মেকিংও আসলা, তারা দ্বারা সম্ভব হয়েছে যেন আলতাফ আলী সাহেবের নামে একটা স্মরণীয় জিনিস শিখানো রয়েছে। বাংলাদেশেও তাইনের যে ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছেন, তারা লাগে আপনারা কোনো কিছু করার কোনো উদ্যোগ নিলানি বা আমরা কমিউনিটির পক্ষ থেকে কিছু নেওয়ার নেই? জামাল ভাই, আপনি 4 তারিখ সরি আমি কথাটা আমার মনে কি প্রশ্ন তোমরা কি না করে না, উই শুড আস্ক আওয়ার সেলফ হোয়াট ইউ শুড ডু, রাইট? আমার কথা কি যে আলতাফ আলীর ফ্যামিলি অথবা কেউ তো আমাদের কাছে এটা চাবে না, কিন্তু আমাদের মনে একটা দায়িত্ব আছে, একটা মোরাল ডিউটি আছে যে যার নামে একটা পার্ট করছি, যার জন্য নাকি আমাদের আজকে এরকম এত কিছু আপনার কাছে আমি আরাম আমরা দবির ভাই থেকে মনে নাই। দবির ভাই, আপনি কোকা আলতাফ আলীকে হত্যা করা হয়েছে 1978 সালের, আজকে 2014 সাল, 34 বছর হয়ে গেছে, 36 ইয়ার্স। 5 লক্ষ বাঙালির পরিচিত নাম আলতাফ আলী পার্ক। যে কোনো মিটিং মিছিল প্রতিবাদ সভা করতে হইলে স্থান কোথায়? আলতাফ আলী পার্ক করছি, সকলে আমার কথা শুনুন প্লিজ, আপনি বলবেন না প্লিজ, কথা ডাইভার্ট হয়ে যায়। 5 লক্ষ বাঙালির পরিচিত নাম আলতাফ আলী পার্ক। একটা শহীদ মিনার এখানে আছে। যে কোনো মিটিং মিছিল প্রতিবাদ করতে হইলে স্থান কোথায়? আলতাফ আলী পার্ক। কিন্তু আসলে আমি যে আগে যে কথাটা আমি মানে শেষ করতাম পারছি না আর কি। আমরা 4 তারিখ মে মাসের ওনাকে হত্যা করা হয়েছিল, আর মে মাসের 14 তারিখ আমরা আলতাফ আলী পার্ক থেকে আমরা ডেমনস্ট্রেশন নিয়ে গেছিলাম হাইড পার্ক কর্নারে। আমাদের স্লোগান ছিল হু কিল আলতাফ আলী, ন্যাশনাল ফ্রন্ট, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইউনাইটেড ফাইট, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইউনাইটেড ফাইট। এই স্লোগান দিয়ে আমরা এটলান্টিক স্ট্রিট থেকে হাইড পার্ক কর্নারে গেছিলাম এবং আসার পথে 10 টাউন স্ট্রিট একটি স্মারকলিপি দিয়ে মানে এই মিছিলের সমাপ্তি ঘটে। এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে আলতাফ আলীর পরিবারের এইটাই আপনি আমাকে মানে বুঝাইতে চাইতেছেন। আলতাফ আলীর মৃত্যু তখন রূপ নিয়েছিল একটা টার্নিং পয়েন্ট। এখন যদি আমাকে আপনি প্রশ্ন করেন কিভাবে টার্নিং পয়েন্ট, ইট ওয়াজ আ ওয়েক আপ কল ফর দ্য বাংলাদেশি কমিউনিটি উইদাউট আ ডাউট। আমাদের প্রত্যেকের মাথায় এই সময় এটা এসেছিল যে আমরা দেশে থাকতে হবে, বাঁচতে হবে, সেলফ ডিফেন্স করতে হবে। অনেকে কারাটি ফাইট শিখেছে, ব্ল্যাক বেল্ট পাস করেছে। এর জন্য বললাম যে আলতাফ আলীর মৃত্যু তখন নিয়েছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট। বর্ণবাদীর হামলায় শুধু আলতাফ আলী হন নাই, অনেকে হয়েছেন, কিন্তু আলতাফ আলীর মৃত্যু আর এটা কিন্তু সামথিং ইজ ডিফারেন্ট। এখন 20-25 জন বাঙালি কাউন্সিলর এখানে হয়েছেন, এমপি হয়েছেন, মেয়র হয়েছেন। আগামীতে আমরা আরও এগিয়ে যাবো, ইয়াতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি মনে করি প্রত্যেকটার পিছনে আলতাফ আলীর রক্তের অবদান আছে। কিন্তু আপনি যে প্রশ্নটা আমাকে করেছেন অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি। আমাদের সমাজে একটা নিয়ম আছে, ভাই যদি হসপিটালের বিছানায় পড়ে থাকে আর দেশ থেকে ভাইয়ে ফোন করে বলে আমাকে একটু সাহায্য করো, মানুষই 5,000 টাকাও নেয় দেয়। কিন্তু আলতাফ আলীকে যেদিন হত্যা করা হয়েছে এরপর থেকে তো ওনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ। এখন তার যে পরিবারের যে অবস্থা, কিছুদিন আগে তানভীর আহমদ চ্যানেল এস থেকে আমার কাছ থেকে একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। আমার যে পিকচার আপনি দেখলেন, আসলে আমি ব্রিফকেস পরিষ্কার করতে গিয়ে হঠাৎ আমি এই পিকচারটা পাই। থ্যাংক ইউ, আপনি ওটা পাওয়ায় তো আজকে আমরা দেখাইলাম। থ্যাংক ইউ। তখন এই আমার মনে মনে কিছু জিনিসটা জাগছিল আর কি, যার কারণে আমি মে মাসের 7 তারিখ এই তানভীর আহমদ যে রিপোর্ট করেছিল, 2 তারিখ দেখাইছে টেলিভিশনে, আমি কথা ধরে তুলেছিলাম যে আলতাফ আলীকে নিয়ে তো মায়া করেন না। 5 লক্ষ শুধু ইংল্যান্ডে নয়, আপনি ফ্রান্স যান, জার্মানিতে যান, ইটালিতে যান, সুইডেন যান, বেলজিয়াম যান, আলতাফ আলী পার্কের নাম সবাই জানে। এটা সত্যি। আমেরিকা থেকেও বলতে হবে, বাংলাদেশ থেকে মানুষে শিখায় যে আলতাফ আলী পার্ক মানে পৃথিবীর যে যেখানে। এখন আপনি যে প্রশ্ন করেছেন ওনাকে সাহায্যের ব্যাপারে, এটা আসলে যদি এটা একা করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। এটা যদি কোনো রকমের কোনো পদক্ষেপ আমরা নেই,
আপনাদের সাহায্য সহযোগিতা না আমি আপনার কাছ থেকে জানার লাগে আমি এখন জি, আপনার ঠিক কাছে আছে ধন্যবাদ পদক্ষেপ আপনি নিলাম। প্রশ্ন করছেন যে আমরা যদি এটা কোনো ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেই তাহলে আপনাদের সহযোগিতার প্রয়োজন, মিডিয়ার প্রয়োজন Thank you. এবং আমরা আপনাদেরকে এটা বলেই করব। Thank you. আলতাফ আলী কেওর you. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি না। থ্যাংক ইউ। আমরা এখন একটা ব্রেকও যাইতেও ডিআর ভিউয়ার্স আপনারা কেউ কোনোখানে যাইবা না, আমরা শর্ট একটা ব্রেক নিলাম, ব্রেকের পরে ইনশাল্লাহ আমরা আবার ফিরে আইলাম। থ্যাংক ইউ। Dear viewers, welcome back to Community Issues. We had to go for a short break, and in the meantime, we have replaced two of our guests, Sheikh Dobir and also Jamal Hassan, and we have replaced them with Rajanuddin Jalal, who was here at the program earlier on. Jalal bhai, welcome back, and Rafiqullah bhai, welcome back. Thank you very much. এখন I'm going to request Shams bhai, because he wanted to continue on what he was saying in terms of Altaf Ali's murder on the day and the fact that you had seen him at about 7:25 and at 7:46 or 7:50 he was murdered. So what happened after that? I mean, obviously, you were shocked by hearing that he's been murdered. Yeah, when we heard this is, we don't know who was it and who is been killed, but we heard somebody's been killed. এরপরে তো খুঁজতে খুঁজতে দেখা যায় এখন আলতাফ ভাই মারা গেছে। তখন আমি নিজে প্রশ্ন করি, আলতাফ ভাই এদিকে গেলা কেতার লাগে? কারণ আমি তো জানি আলতাফ ভাই তখন গোস্টন স্টেট, তাই অ্যাড্রেস বদলাইছেন কবে আমি জানি না। এরপরে আমি ফখরুদ্দিন সাহেবের কাছে ফোন করছি, দেখা করছি, এই সময় তাই হ্যান্ডবার স্টেটে যাইরা, তখন আমি তাদের জিজ্ঞাসা করছি খেয়ে মারা গেছে। তো তাই তো মুরব্বী মানুষ আমারে কইছেন রে বা অন্য আমরা বাঙালি একটা ছেলে মারা গেছে, ও মনে হয় হ্যান্ডবার স্টেট কোনো খাম করতে আমরা তুকাইরাম দেখি তার কোচটা করতো ও পর্যায়ে। এরপরে তো যে কমিউনিটি, আমি তো আপনারা পয়লেও কইছি যে আমি আসলাম একেবারে ইয়াঙ্গার, আমি কমিউনিটির ওয়ার্কিং যেটা আগের অ্যাক্টিভিটিস আছে এটা কোনো কিছুতে আসলাম না, কিন্তু ব্রিকলাইন থাকার কারণে টানটানা সকল লোকে একটা পরিচয় আছিল বা এই সমস্ত জিনিস আমার চোখের সামনে ঘটছে দেখছি। যেদিন ব্রিকলাইন স্কিনে ডগলে অ্যাটাক করে রাউন্ড অ্যাবাউট 1:30 আফটারনুন, 1-2-2:30 হইব। এটা কত তারিখ? মানে 11 তারিখ জুন 11 তারিখ জুন 1978 আইয়া অ্যাটাক করছে। এদিন আমরা যে লিডার কমিউনিটি লিডার যারা আসলে এরা কেউ ওই সময় উপস্থিত নাই। হঠাৎ তারা বাঙ্গিয়া আওয়াজ শুরু করছে, মানে হ্যান্ডবার স্ট্রিটের বেতনগিরি মানে বাঙালি দোকানহল বা এশিয়ান দোকানহল যেগুলো আছে তারা স্কিনে ডগলে বাঙ্গিয়া। এই যে একটা গ্রোসার আছিল, গ্রোসারি শপ আছিল, এটার নাম ইন্ডোফা গ্রোসার, যে বর্তমানে এটা শিবা রেস্টুরেন্ট। ওই গ্রোসারির দোকানে আইয়া যখন অ্যাটাক করছে তখন ওই দুইজন ভদ্রলোক তারা দুইজনও মানে পার্টনার আসলা, একজনের নাম জাভেদ আলী আর একজনের নাম আব্দুল মনাফর দুইটা দাঁত পড়ে গেছে। তারা কিন্তু মাইল লইছেন, তারা যতটুকু সম্ভব তারা। এরপরে আমরা ডাইনে বইয়ে সাইডে দেখি আর কোনো মানুষ নাই, একমাত্র মসজিদ তাকে বাড়াইছেন। তখন নমাজ পড়িয়া কিছু মুসল্লিয়ান তারার লগে ওই যে গুলাম মোস্তফা সাহেব আসলা, আর আরও হ্যান্ডবার স্ট্রিট কিছু মানুষ থাকতা, প্রিন্সলি স্ট্রিটও কিছু মানুষ আসলা। এরা যারা মানে নিয়মিত নামাজ পড়ে মসজিদে গিয়া তারা সহ ওই হ্যান্ডবার স্ট্রিট তারা ব্লক দেওয়া হয়েছে। আর হ্যান্ডবার স্ট্রিট দিয়ে তারা গিয়া সালো 6 হাউস গিয়া মানে ডরাইয়া উঠছে ও তখন পর্যন্ত আর কি। এরপরে তো টানটানা রেজিকা করুক এইটা কী পরিমাণ। থ্যাংক ইউ শামস ভাই, থ্যাংক ইউ। আমি এখন যাইমু আমরা জালাল ভাই গেছে। জালাল ভাই, অবভিয়াসলি আলতাফ আলী সাহেব মার্ডার হওয়ার পরে আমরা কমিউনিটির মাঝে একটা রেভলিউশন তৈরি হয়েছে এবং এই রেভলিউশনের মাধ্যমে আমরা কমিউনিটির বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করা হয়েছিল এবং আমরা কিছু ফটো কালেকশন করছি। একটা ফটোর মাঝে আমি কন্ট্রোল রুমে রিকোয়েস্ট করবো যে ওটা তা দেখাইবার লাগি। ও একটা ফটোর মাঝে দেখলাম যে আপনারে আর আমরা আকিক বাইরে in your younger days, you are obviously the person on the right hand side with the Afro-Caribbean hairstyle, and on the left is Akik Bhai. Obviously
বাঙালির ইউনিটির লাগি এই ধরনের সংগঠনের তখনকার সময় খুব জরুরি আছিল, এখনও জরুরি, বাট তখনকার সময় ইট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং আপনারা এই যে সংগঠনগুলো তৈরি করছিলা, obviously there was lots of organization that was formed. What did you do with those organizations, and what has happened since then? Okay, it's important for us to note that the premises of the Bangladesh Welfare Association, 39 Forney Street, which is also known as the Shaheed Bhavan, because it was used for the independence movement of Bangladesh itself, was closed down due to rivalry between two factions of Bengali leaders. We, the young people, opened the building by force and started using it for mobilizing against racism. That's one. Another important organization that we need to talk about is the Bengali Housing Action Group, because they were playing a key role in rehousing homeless Bengali people. The pioneers in that organization were Janab Nurul Haq Sahab, who became a councillor later on. He became an independent councillor, sponsored by the Bengali community. Khosrubai, Terry Fitzpatrick, I have forgotten the other chap's name, Rahim Bhai. They played a key role, and of course Maladondi, late Maladondi, who is an Indian, she was a very instrumental person in the organization. And another organization that we need to talk about, going back to 1978, is the Tower Hamlets Law Center. Tower Hamlets Law Center arranged special facilities for victims of racial attacks. They set up the racial harassment unit. It was led by a white lawyer, Nick Walker, and the other people who were working in that unit were Barrister Mithu Ghosh. Johnny Begin. No, not Johnny Begin was in Avenues Unlimited. Ruth Kelly or something like that. Ruth Simmons, Jamal Hassan, who was here earlier in this program, and later on Habibur Rahman, who is now with the JCWI, and Abdul Shakur. And of course, I was on the management committee myself, and they played a key role in recording racial incidents and reporting racial incidents. Another important organization is the Tower Hamlets Trades Council, not the council itself, but individuals within it who were anti-racist, like Dan Jones. Dan Jones, yes. And the only person, two people who were councillors at the time who became associated with our movement were Paul Beasley, was the leader of the council, yes. and Jeff White. So these people played an Jeff White important... was a councillor. He was a barrister and he was a councillor as well. Now, these people played an important role in mobilizing the anti-racist community, and of course, it was the Socialist Worker Party, the leftist Socialist Worker Party, The Alliance. which was mobilizing the... It wasn't any mainstream political party. They were not interested. In fact, many of their members were racist. Okay. The other organizations that came to being was the Bangladeshi youth movement that we talked about, and that was pioneered by late Shahjahan Lutfur Rahman, my leader. Senior. And that organization played a key role along with a number of other youth organizations. Such as what? Youth Front, Progressive Youth Organization, Bangladesh Youth League from Birmingham, and many others. Yeah, many others. And then, of course, that led to the formation of Federation of Bangladeshi Youth Organizations, and that was the unity platform. And also organizations like BANT. Yes. BANT came later on. Okay, now how difficult was it for us as a community to get into mainstream politics? Because you've mentioned about an independent councillor becoming the first Bangladeshi councillor from the Spitalfield area. Obviously, political parties at the time were very reluctant to open up membership doors to people from the Asian subcontinent, such as the Bangladeshis. And it was through the unity of the Bangladeshi community that we had managed to secure an independent councillor. Yeah. Historically, the Bengalis, in their vast majority, supported the Labour Party as voters. And that is why there was a natural affinity with that party. But when Bengali people used to apply for membership of that party,
usually the people who are responsible for membership used to throw the applications into the bin. And that is why once again people felt that it was important for us to become politically active, and then the community at large decided that we wanted to form the Community Alliance, which sponsored a number of candidates from the Bengali community. And Nurul Haq, that I mentioned earlier, he became elected from the Spitalfields ward. And after that result, the Labour Party became sensitive in understanding the necessity of including the Bengali community in the process. And of course, gradually our people started getting who involved. was the first Bengali Labour councillor elected? Ashik Ali. Ashik Ali from St. Catherine's St. ward, Catherine's ward, right. which is now the Whitechapel ward. So the Labour Party was forced to give membership to the Bengali people, and of course they realized that the Bengali people were demanding representation. And of course it wasn't just the Labour Party, but it was the other parties, mainstream parties as well, who had realized that the Bangladeshis are here to stay, and they opened up their membership doors to the community. The doors were being opened because our existence came to the notice of the authorities. Because if we go back to the demonstration following the murder of Altaf Ali, there was one article which was about 1 inch long in the Times. For the first time, the mainstream media got to report about the Bengalis. And since then, the plight of the Bengali community came to the notice of the media, the establishment, the authorities, and gradually doors were being opened up. And of course, the youth generation that took part in the movement against racism was becoming involved with mainstream politics, mainstream parties, and getting involved in public life, in trying to secure services for the community. Thank you, Jalal Bhai. And of course, as a result of that, as a result of the community's unity, we have managed to have councillors from the Bengali community, we have managed to have council leaders from the Bengali community, we have managed to have Bengali mayors, we have managed to have a Bengali MP, and of course a baroness from our community. All of this goes back to the struggle that people were involved with as a result of Altaf Ali murder on the 4th of May 1978. Jalal Bhai, thank you very much for your contribution. I will come back. I will now ask Rafiq Bhai. Rafiq Bhai, thank you very much for coming back. Yeah, thank you. Time, we are running out short, so if I could ask you in 2 minutes Yeah. to say, where would you like to see the community from here onward? I like to see the community going forward and more people involving with the mainstream politics. It is very important. Right. Our young people, those are in politics, I'll urge them not to divert themselves into different group or non-political organization claiming to be politicians. They should involve themselves in any mainstream political party they like. In the meantime, what I'd like to say that you have asked some question about Altaf Ali and his family to my previous colleague, That's right, Sheikh I did. Dobir. Yes. What I'd like to say that there are a talk going on. Obviously, everyone here will be involved, including yourself, that we are thinking that at least as a token of help, if we can provide to the family. But we don't want no leader who wants to lead and become leader with that issue. We want everyone to be involved and help. So what are you proposing? You are planning to do some you will for- know. You will know. Okay, inshallah. Is no leader Well- or no organization is taking that initiative. Some individual is taking, and they are asking all the leaders. Anything that helps the community, anything that will help Yeah, right. Altaf Ali In the or his meantime, family. as Jalal Bhai said, that- ATN Bangla is here. I'm Yeah, sure the thank you very CEO much. will be pleased to hear As- from you. So as do that- put it in writing to us. Thank you inshallah. very much. As Jalal Bhai said, that those young youth organizations such as Youth Movement, Bangladesh Youth Front, was played a very I vital have role. 2 minutes left. I've got two other guests to cover, so following if I- that, yeah. well, I understand, but I yeah. hope you would next time Yeah, I will provide give you equal plenty time of to time, your but go on, guest, try and sort of, not forcing someone No, no. without try- finishing their struggle. no, Yeah. try- So try and what sum I'm it up trying if to you say can, that it will be not wise by not taking some people's names. Jalal Bhai has forgotten one of his very active member, Chunu Bhai, who was Secretary of Youth Movement. I cannot forget Shiraz has 100% contribution,
people like Jamal. Well, we did Mijan. invite him to come to the program, but Now, next time, inshallah. And also Councillor Joinal Chaudhry, who will probably invite. I will He was definitely also invite him, involved. inshallah. So people like Jamal, Saeed Mijan, Akik Bhai, others. Akik Bhai he is here. This old man always I keep forgetting. well, we are Yeah. grateful to all the people. Yeah, that but I'm have grateful to played an you active for role. opening this program. Thank you and very much. I hope we all can be united, although we belong to different political group or different political. In the point of Altawali, now in past, any future, how it has united our community, we will be, inshallah, united. Thank you very and, much. I would like to thank you again for inviting us. Please ask your Thank other you. guests. Thank you very much. Shams Bhai, if I can ask you very quickly to I just gonna say sum up. one thing. The racism was not in a street only; it was in a political parties. So if we can kick out racism from the political party, racism would gonna die in street automatically. So our next generation will, I hope our next generation will take this advantage. Thank you very much Thank you. indeed. Akik Bhai, What do you want me to say? do you want to sum up in terms of Altawali and where you would like to see the community in years to come? Well, Altawali days, is horrified because if you look at it in the past 78, people are so scared to go out and things like this. Now at least we are safe. We feel we are at home now. Tower Hamlet become one of the safest place in whole country, and Tower Hamlet lead the politically with other community. If you look at the Bangladesh, Pakistan community, Indian community, I think Tower Hamlet is doing very well. Do you think we have eradicated racism altogether? No, it don't go because it's always there. But sometimes it's come with the economy, sometimes it's a political tools. People use it, sometimes, whenever they can. As he says, it's political party always. They use this sort of tool. But I think Tower Hamlet. But historically, the migrant community have always been blamed for whatever happens over here. Well, who is blaming? It's a political group. Of course, yes. And that's what I'm trying to say, Yes. But aske Tower Hamlet, we are very successful with our community. I think we are doing very well. If you look at it now, at least we got one MP, one baroness, and Lots of about, councillors, about 30, council 30, leaders, 37 mayors. councillor. Yes. And what more do we want? And we want to see our children, to be educated, become doctors, engineers. And I think my advice will be with the community will be that we should be educate our children, not let them down, put them in the factory and things like this. Don't, because this is not their future. Their future is different. Our time is, their time is two different times now. Because if I walked into Brick Lane and now I don't see many Bengali, but in 70, only place was Brick Lane for the Bengalis to go there. So it's all changing around. Sure. Thank you. And I would like to thank ATN, Bangla, to organize such a beautiful one, especially with you. Thank you. We're having a good times. Well, thank you very much. That's one second. Go I on. mean, people like Abbas Bhai, names need to be mentioned. Two Abbas, Nizam Bhai, and others. So there are many names. There are many people that were There are involved many in names Inshallah, in but youth just movement, Youth Front, Progressive Youth Organization, Sure. and others organization. Brothers, Sure. we have not taken. We will bring them. We will try and bring them in our future programs. Jalal Bhai, me, Akik, Shams Bhai, Thank you. Zabir Bhai. We know about you guys, but Thank you. inshallah, Thank you, in future Rafiq Bhai. You will be part of this program. Thank you, Rafiq Bhai, for your wonderful contribution. Can I thank all the guests for coming along and supporting me in our first program. Ladies and gentlemen, it's been an honor and a privilege to start my first program with late Altawali. I think as a result of Altawali's death, it was a wake-up call for the community, and as a result of the community's unity, we have managed to achieve so much here in Great Britain. Great Britain is a multicultural community. Our community has come a long way, and it will go a long way, but we need to remember that we are here to stay, and it's a multicultural community, and we need to be very much integral part of the decision-making process. Therefore, our community should be involved in every aspect of British life, and I hope that our younger generation will learn from the history that we have heard today from our guest, and inshallah, we will be back again in 2 weeks' time with the different community issues. আপনারা সকলে আমরা প্রোগ্রাম দেখবা আর আপনারা কেউ যদি কোনো কমেন্ট থাকে বা কোনো
কমিউনিটি ইস্যু আপনারা মনে করেন যে এটি এনে কভার করা জরুরি, দয়া করে আপনারা আমরা কাছে লেখবা। আমরা ইমেল অ্যাড্রেস হইল communityiissues@atnbanglauk.com। দয়া করে আপনারা আমরা ইমেল দিবা। আর ইনশাল্লাহ আমরা আবার 2 সপ্তাহ বাদে অন্য ইস্যু এবং নতুন গেস্ট হল ইয়ে আইমু। আর সরি আজকে আপনারা কোনো কল আমরা নিতাম পারছি না, কারণ আমরা টেলিফোন লাইনে একটু সমস্যা আছে। ইনশাল্লাহ আগামীতে আপনারা কল আমরা নিব প্রোগ্রামও। আর দয়া করে যদি আপনারা কোনো সাজেশন থাকে আমরা কাছে আপনারা ইমেল দিবা বা চিঠি লিখবা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দ্য প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড গুড নাইট।